inform benda student memang fokus betul-betul in chapter 9. Tapi untuk sekarang ni sebab kamu pun ODL, since you are ODL, you punya still lagi you kena fokus sebab the question lebih soalannya lebih mudah lah. Okay, the true or false and objective. Masih lagi masa hari tu test pun masih lagi ada yang tak dapat nak score. Mungkin soalan dia confused lah. Okay, tapi sebab tu you kena banyak buat latihan in objective and true or false. Okay, right. So what is the value of information? The reasons for growth of decision making information system. Okay, nowadays most of the company they are most likely to shift to from the manual, okay, make decision making by in the manual way to the technology, okay, to the by information system. Okay, right, they use the information system to make a decision making. Okay, they use the decision making information system to help them to make a good decision making rather than they need to sit, okay, in the meeting room with the board director, with the shareholder, they discuss. Kadang-kadang jangan tak dapat keputusannya. So kita kena gunakan information system. Okay, the first reason is people need to analyze the large amount of information. Okay, maksudnya sekarang ni memang maklumat dah semakin hari semakin banyak. We have a lot of information, large amount. Okay, dan kadang-kadang mana human sendiri mereka tak mampu untuk menanggung maklumat yang terlalu banyak. Overload of information. Bila dah information overload, kamu akan buat keputusan berdasarkan benda, maksudnya kamu akan buat keputusan tu mungkin bukan yang terbaik. Because of the information dah terlalu banyak. So untuk sistem, even though okay, they have large amount of information is okay. Sistem tu kita boleh force dia untuk menerima seberapa banyak information pun tak ada masalah. Improvement in technology itself, innovation in communication and globalization have resulted in a dramatic increase in the alternative and dimension people need to consider when making a decision or appraising an opportunity. So, with the system, kita ada teknologi, kita ada innovation dan juga kita kena adapt dengan globalization, kita boleh buat keputusan yang lebih baik daripada kita menggunakan akal fikiran manusia. Gunakan sistem, force the system to make a decision for us. Okay, the second reason is people must make decision quickly, buat keputusan dengan lebih cepat. Time is one of the essence and people simply do not have time to sit through all the information manually. Okay, maksudnya tak semua manusia dia kadang-kadang dia ada emotion dia, they have their own commitment. Dia bukannya 24 hours nak buat kerja je kan. But the system, okay, kita boleh force dia untuk buat decision dengan lebih cepat. Kalau manusia tak boleh kita nak force selalu, nanti dia akan stress dan sebagainya. But for the system, kita boleh, kita nak 24 hours, maksudnya tengah malam ke nak run analysis dan sebagainya, boleh. System tak ada masalah. Okay, they can make decision quickly and faster. People must apply sophisticated analysis technique such as modeling and forecasting to make a good decision making, right? So we need a support document. Once we present it to our shareholder, to our supplier, okay, once we have the document with sophisticated analysis, kita boleh dapat lebih banyak kepercayaan. Okay, we can convince our shareholder, our board of directors tentang apa yang kita nak present. Sebabnya kita punya data tu dia ada sophisticated analysis. Kita ada buat forecasting, kita buat modeling, kita buat time series. So dia ada support document yang sangat kuat untuk bantu kita buat decision making. And the last reason is people must protect the corporate asset of organizational information by the security features offered in the information system. Okay, kita ada password, kita ada access level, kita ada access control, yang mana manusia je tak ada password. Okay, human tak ada password. Kalau kamu biarkan human, okay, bagi maklumat dekat human tu dia memang tak akan ada password. Okay, dia mungkin terlepas cakap. Ataupun dia tak boleh nak simpan rahsia. Tapi for the information system, right, we have the password, we have the access level, we have the access control. So takkan ada masalah berlakunya, okay, breach of information. Okay, berlakunya maklumat yang bocor kepada orang lain. Okay. Right. In our company, we have 3 levels in organisation. Sama macam apa yang kamu belajar dalam mgt300 masa part 1. Okay, we have 3 levels in our organisation. Right. Bezanya, in management of technology kita panggil, gelarannya tu berbeza sikit.
Okay, for the first line manager, we call it an analyst. Analyst yang terlibat dalam bahagian operation. Okay, operational. Right, analyst. Dia adalah first line manager. Maksudnya first level, yang paling bawah sekali, yang terlibat dalam bahagian operation. Okay, then we have a middle manager. Okay, managers, middle managers, and the top management we call it executive. Okay, we call it executive. Each levels in our company here, they use their own system to make their own transaction, to make their own work, to make analysis, and also to make a decision making. Okay, analysts, they will use the TPS, Transaction Processing System, to help them to key in the information, key in the data, key in the document, to make them to help them to make analysis. Okay, to help them to make the analysis. Right? Manager, they will use the DSS, Decision Support System, to help them to make a decision making. Executive, they will use the EIS to help them to make a strategic decision making. Right, so decision making, bila nak buat keputusan, hanya dua level saja yang terlibat, iaitu managers and executive. Okay, for decision making. Analyst, dia tak involve untuk buat decision making. Dia tak ada kuasa sebab dia dalam peringkat bawahan. Dia bahagian operation. Okay, so dia hanya akan buat daily routine dia dengan menggunakan TPS. Dia tak akan buat decision making. Dia hanya buat kerja-kerja dia, key in data, update the information, okay, store the information, right, to collect the information by using the TPS, okay, Transaction Processing System. Yang buat keputusan hanyalah managers dan executive dengan menggunakan DSS dan juga EIS. Okay, right. So by refer to this figure, moving up through the organizational pyramid, users move from requiring transactional information to analytical information. Okay, semakin ke atas, okay, moving up through this pyramid, okay, users move from requiring transactional to analytical information. Analysts, mereka memerlukan maklumat berbentuk transactional information. Okay, transactional information. Ya, contohnya, we have the sale receipt, packaging slip, okay, yang mana hari-hari kita akan collect, kita akan dapat, kita akan kumpulkan. Untuk buat apa? Analyst to make an analysis. They will analyze all the information here, okay, analyze the information yang bentuk transaction. Maksud transaction itu adalah transaksi. Transaksi adalah daily routine yang berlaku dalam kita punya business, in our company, in our organization. Okay, daily routine yang sentiasa hari-hari berlaku. Hari-hari ada jualan, hari-hari kita akan buat packaging. So itu adalah transactional information. Analysts, they will collect all the information here, transaction information. They will key in, they will store in the database, in the company system, and they will run an analysis. Okay, dia will run an analysis. Dia akan buat analisis. Okay, dia akan buat analisis. Right. Okay. Right. So once they make analysis, the information from transactional will convert to analytical information. Dia akan bertukar menjadi maklumat yang betul analytical, yang mana yang telah di-analyze. Okay, telah di-analyze oleh analyst, dan maklumat tu maklumat yang akan digunakan oleh executive. Okay, executive will use the information yang berbentuk analytical, yang mana telah di-analyze dan mudah untuk dia, untuk bantu dia buat strategic decision making. Kamu tak akan berikan bos kamu, CEO ke dan sebagainya, receipt ni. Dia tak nak apa benda ni semua, dia tak mau. Itu bukan kerja dia. Kerja dia kamu berikannya benda, maklumat yang telah di-analyze. Okay, isi-isi penting. Untuk apa? Untuk mereka buat decision making. Maklumat itu adalah maklumat berbentuk analytical information. Okay. Moving up through the pyramid, people, okay, typically manager deal less with the details. Okay, with the details. Final information. Maksudnya, orang atasan mereka tak memerlukan maklumat yang sangat detail. For example, file yang tebal-tebal, okay, satu ring penuh tu, dia tak nak maklumat yang macam tu. Itu bukan untuk dia. Itu adalah untuk analis. Okay, final information is for analis. Sebabnya analis kenapa memerlukan maklumat yang sangat banyak, sangat detail? Sebab mereka nak buat apa? Mereka nak buat
analysis. They need to analyze the information. Kalau dapat maklumat yang sedikit, macam mana dia nak buat kerja? So they need the fine information. Maklumat berbentuk granularity-nya berbentuk fine. Detail, ada segala information. So dia boleh buat analysis. Okay, right. So semakin ke atas, moving up through the pyramid, the executive, the manager, they need some meaningful aggregations of information. Okay, cost information that can help them to make a broader decision for organization. Okay, executive, dia memerlukan maklumat yang berbentuk aggregation, yang berbentuk cost, yang abstract, yang hanya ada isi-isi penting sahaja. Okay, yang hanya ada isi-isi penting sahaja. Right? Yang mana untuk apa? Untuk bantu to help them to make a decision making. Kalau kamu bagi dia maklumat yang panjang-panjang lebar, fine detail dalam satu file tu penuh maklumat, macam mana executive nak buat decision making? So they need something yang lebih precise, okay, yang lebih mudah, yang lebih simple untuk dia buat keputusan. Okay, point-point sahaja. Okay, right. So processing, OLTP and OLAP. Okay, right. So as an analyst, they will use the OLTP to process the information. Dan maklumat yang telah diproses akan bertukar menjadi bentuk analytical dan kita akan executive dia akan menggunakan OLAP untuk bantu dia buat decision making. To help them to make a decision making. Okay, they have two types of processing kita dah ni yang saya tunjukkan tadi ni, two type of processing. Okay, we have the OLTP and OLAP. So OLTP, the capturing of transaction and event information using technology to process the information according to defined business rule. Okay. The second one, to store the information, and the third one, update existing information. So analyst, okay, analyst mereka akan menggunakan OLTP. Okay, gunakan OLTP untuk buat apa? Untuk process the information. Dia akan kumpulkan all the packaging slip, the sale receipt dan sebagainya. Okay, the airline ticket, benda-benda yang hari-hari dia dapat, dia akan kumpulkan dan dia akan proses maklumat tersebut based on the defined business rule. Apa yang bos dia nak. Okay, they will process the information. After process the information, okay, dia dah buat analisis dan sebagainya, they will store the information in the system. Okay, store the information. So if there are any updated information, ada apa-apa update dan sebagainya, they will update the existing information dalam sistem. Itu tugas dia dengan menggunakan OLTP. Okay, right. So executive, they will use the OLAP. They will manipulate all the information, okay, by the analyst. Okay, dia akan menggunakan maklumat daripada analyst ni, manipulate the information untuk bantu dia buat strategic decision making. Okay, so orang atasan dia memang kena banyak berfikir, conceptual skill. Dia tak memerlukan technical skill yang banyak. Sebab dulu dia pernah jadi orang bawahan, dia dah puas bekerja buat technical. Now, dia lebih kepada menggunakan conceptual. Kena banyak berfikir, pandai berfikir. Okay, TPS, Transaction Processing System, is for analysts. This is the basic business system that serve the operational level analyst in an organization. Okay, so analyst dia akan gunakan TPS. Dia akan gunakan TPS, dia akan buat processing dia based on the OLTP untuk dia analyze all the information. Okay, next one we have the DSS, Decision Support System. Okay, DSS models information to support manager and business professional during the decision making process. Okay, during the decision making process, the manager will use the DSS. Okay, DSS, right. So for DSS, they have 3 quantitative models that can be used by the manager to make a decision making. So the first one is the sensitivity analysis. Sensitive. Cubit peha kiri, peha kanan terasa juga. Sensitive. Okay, the study of the impact that changes in one or more parts of the model have on other parts of the model. Kalau kita nak buat perubahan kepada satu variable, adakah variable lain akan turut berubah? Perubahannya tu banyak ke sikit? Contohnya kamu ada database, okay, manager database,
dia akan keep on repeat untuk chain the revenue. Hasil dia tu, hasil jualan, dia akan dalam kolom hasil jualan, dia akan buat small increment, naikkan sikit, sikit, sikit. Okay, jadinya apa efeknya? Macam mana pula efeknya kepada variable-variable yang lain? Ada efek ke tidak? So dia nak determine berapa banyak efek tersebut. Itu maksudnya sensitif. Buat perubahan pada satu bahagian, bahagian yang lain akan turut berubah. Okay, the second one is what if analysis. What if analysis check the impact of a change in assumption on the proposed solution. Okay, kita nak berikan impact. Okay, impact tu, dan lepas tu kita cuba untuk buat penyelesaian. For example, what will happen to the supply chain if the hurricane in South Carolina reduce holding inventory from 30% to 10%? Okay, simple je. COVID-19, banyak sangat. Masa dulu, masa awal-awal COVID-19 dua tahun lepas, okay, banyak sangat company yang terpaksa tutup. Sebelumnya dia satu company yang yang memang ramai pekerja. Okay, COVID-19 buatkan dia punya pegangan stok semakin berkurang, the inventory holding semakin berkurang. Okay, sale pun tak banyak. So apa yang berlaku kepada company tersebut? Okay, dia terpaksa lay off pekerja dia. Dia terpaksa tutup cawangan-cawangan yang lain. Okay, sebabnya itu adalah impact kepada COVID-19. So bila berlaku macam tu, apa solution dia? So manager dia gunakan what if analysis to help them to make a decision making. Sebab mereka kena survive. So apa yang caranya untuk mereka survive dalam business mereka? Okay, the last one is goal seeking analysis. Define the input necessary to achieve a goal such as a desired level of output. Okay, right. For example, determine how many customer must purchase a new product to increase gross profit to 5 million. Okay, you want to produce a new product, then you want to achieve 5 million profit. So how many customer must purchase your new product so that you can achieve the 5 million profit. Okay, kamu nak capai 5 million profit, berapa banyak customer yang kena beli barang baru kamu tu. Itu adalah goal seeking analysis. Target kamu 5 million. So berapa banyak customer kena beli barang tu supaya kamu dapat profit 5 million. Okay, right. The TPS supplies transaction based data to DSS. So TPS ni dia akan berikan maklumat kepada DSS. Dan the DSS summarize and aggregate the information from many different TPS system which assist manager in making informed decision. Okay, so DSS ni dia akan gunakan mana saja maklumat yang berkaitan dengan dia akan gunakan dan bantu dia untuk buat keputusan. So TPS ni memang sangat-sangat penting. Dia supplykan information kepada